28 de enero de 1846, el sol sale sobre las llanuras del norte de la India, proyectando largas sombras sobre un campo de batalla, a punto de presenciar algo extraordinario. Una fuerza británica de tan solo 2,800 soldados se enfrenta a un ejército de más de 30,000 guerreros. Las probabilidades son imposibles, la derrota parece segura. Pero el comandante, caminando ante su delgada línea roja, no le preocupan los números. El mayor general Sir Harry Smith tiene un plan que revolucionará la guerra misma, donde descubrimos las historias olvidadas que dieron forma a nuestro mundo. Hoy, nos sumergimos en la vida de una de las mentes militares más brillantes pero olvidadas de Gran Bretaña. Un hombre cuyas innovaciones tácticas en el campo de batalla cambiaron la forma en que los ejércitos lucharían durante generaciones. La historia de Harry Smith no comienza en ese fatídico día en la India. Comienza 34 años antes en un infierno muy diferente. Por el año 1812 y un joven oficial británico de apenas 25 años está a punto de experimentar algo que lo perseguirá para siempre, pero que también lo forjará en el guerrero en el que está destinado a convertirse. Harry Smith se unió al 95 degree regimiento de fusileros, los tiradores de élite con casacas verdes del ejército de Wellington en el apogeo de la guerra de la independencia. Estos no eran los típicos casacas rojas formando filas rígidas, los fusileros eran diferentes. Estaban entrenados para pensar, para moverse con independencia, para usar el terreno, para luchar con inteligencia en lugar de simplemente luchar con dureza. Esta unidad moldearía por completo la comprensión de la guerra de Harry Smith. Su primera prueba real llegó en 1812 durante el asedio de Bad Jaws, una de las noches más sangrientas de la historia militar británica. La ciudad fortaleza en el oeste de España tuvo que ser tomada y Wellington ordenó un asalto. Lo que siguió fue una carnicería inimaginable. Los soldados británicos asaltaron las murallas Olida. Tras Olida, aniquilados por el fuego de mosquetes franceses, metralla y explosivos, las brechas en las murallas se convirtieron en campos de batalla repletos de muertos británicos. Harry Smith condujo a sus hombres ese infierno. Vio morir a sus amigos a su lado, vio flaquear el asalto, luego casi fracasar, pero también vio algo más, algo que definiría toda su filosofía de guerra. El asalto triunfó no solo por la fuerza bruta, sino por la velocidad, la agresividad y la negativa a dar tiempo al enemigo para reorganizarse. En cuanto las tropas británicas se afianzaron en las murallas, no se consolidaron, empujaron, se moverán. No dieron respiro a los defensores, pero la maldad lo enseñó a Harry Smith algo más, algo inesperado. En el caos tras la caída de la ciudad, mientras las tropas británicas se desbocaban en una orgía de saqueo y violencia, Smith encontró una española aterrorizada que se escondía de la carnicería. Se llamaba Hannah María de los Dolores de León, tenía 14 años. Su familia había muerto en el asedio. Smith, en un acto de caballerosidad que definió su carácter, la tomó bajo su protección. En cuestión de días, increíblemente, se enamoraron. En cuestión de semanas, se casaron. Juana acompañaría a Harry Smith en cada campana durante los siguientes 40 años, cabalgando a su lado, durmiendo en campamentos militares, convirtiéndose en un soldado tan importante como cualquier otro. Los soldados la adoraban. Se convirtió en su mascota, su amuleto de buena suerte. El corazón del regimiento, y hizo que Harry Smith luchara no solo con la cabeza, sino con el corazón. La pareja luchó junta durante el resto de la guerra de la península. En Victoria, en 1813, Harry comandó compañías de fusileros en los brutales combates de montaña. Aprendió del propio Wellington a interpretar el terreno, a posicionar las tropas para obtener el máximo efecto, a mover fuerzas con rapidez para explotar las debilidades enemigas. El estilo de Wellington era metódico, cuidadoso. Basado en la elección del terreno adecuado y en obligar al enemigo a atacar según sus condiciones. Harry absorbió estas lecciones, pero su propio estilo ya estaba dando forma a algo más agresivo, más dinámico. Entonces llegó Waterloo, el 18 de junio de 1815.
Harry Smith comandó una brigada de infantería ligera en el campo de batalla más importante de la época. A lo largo de ese largo y terrible día, mientras Napoleón lanzaba sus mejores tropas contra la línea de Wellington, los hombres de Harry mantuvieron su posición, disparaban, recargaban y volvían a disparar, pero Harry notó algo crucial: las columnas francesas, enormes formaciones diseñadas para aplastar las líneas enemigas, se veían desorganizadas incluso antes de establecer contacto. ¿Por qué? Porque la infantería ligera británica, desplegada en orden disperso por delante de la línea principal, desmantelaba los bordes de las columnas, oficiales caían bajo fuego de fusil, sargentos caían, las columnas perdían cohesión incluso antes de alcanzar la línea británica, la velocidad de fuego, la precisión y el posicionamiento inteligente superaban siempre a la masa. Esta observación se convertiría en la piedra angular del pensamiento táctico de Harry. Después de Waterloo, la paz se asentó en Europa, pero el Imperio Británico era todo menos pacífico. Harry Smith fue destinado a la colonia del Cabo, en el sur de África, luego a la India y luego de vuelta a África. Cada destino traía consigo nuevos desafíos, nuevos enemigos, nuevo terreno, y con cada campana, Harry perfeccionaba sus métodos. En Sudáfrica, durante la década de 1830, Harry se enfrentó al reto de luchar contra guerreros de gran movilidad a lo largo de vastas distancias de terreno difícil. Las tácticas europeas tradicionales, con ejércitos que se movían lentamente con enormes trenes de bagaje, eran inútiles. El enemigo simplemente desaparecía entre la maleza y atacaba donde uno era más débil. Harry se adaptó, redujo sus trenes de bagaje a la nada, entrenó a sus hombres para marchar a paso ligero durante horas, convirtió su fuerza en algo que ningún ejército británico había sido antes. Verdaderamente móvil. Desarrolló lo que llamó concentración rápida, en lugar de mantener sus fuerzas agrupadas, las dispersó para cubrir más terreno, pero las entrenó para que convergieran rápidamente al establecer contacto. Sus sistemas de señalización, con cornetas y banderas, le permitieron coordinar movimientos a través de kilómetros de desierto. Sus soldados aprendieron a llevar equipo mínimo, a vivir de la tierra cuando fuera necesario, y a recorrer distancias que parecían imposibles. Pero fue en la India, durante la Primera Guerra Anglo-Sajona de 1845-46, donde Harry Smith enfrentaría su mayor prueba y lograría su obra maestra. El Imperio del Punjab fue la última gran potencia independiente de la India. Su ejército, el de la salsa, era formidable, quizás el mejor ejército no europeo del mundo. Contaban con artillería moderna, infantería disciplinada entrenada por oficiales europeos y una caballería feroz capaz de abatir a casi cualquier oponente. Habían aplastado a los ejércitos mogols, habían derrotado a los invasores afganos, y ahora estaban en guerra con la Compañía Británica de las Indias Orientales. La guerra había empezado mal para los británicos. En mudki y feroza, las fuerzas británicas habían ganado técnicamente, pero a un coste terrible. El ejército de Busqueda luchó con una ferocidad que conmocionó a los comandantes británicos. Estos no eran los ejércitos a los que se habían enfrentado antes en la India. Estos hombres se mantuvieron firmes, lanzaron con precisión, cargados con la disciplina de los soldados europeos, las viejas tácticas, los simples ataques frontales que habían funcionado contra otros ejércitos indios, estaban desangrando a los británicos. Harry Smith llegó para tomar el mando de una división a principios de 1846, inmediatamente vio el problema. Los comandantes británicos luchaban contra los Czechs de la misma manera que habían luchado contra Napoleón, formando una línea y intercambiando descargas hasta que un bando se desplomaba. Pero los Czechs contaban con más hombres, buena artillería y posiciones defensivas. El intercambio de descargas les favorecía. Los británicos necesitaban algo diferente. Harry estudió con detenimiento al ejército de Busqueda. Eran disciplinados, sí, valientes, sin duda, pero su estructura de mando era rígida. Sus oficiales esperaban librar batallas al estilo europeo con movimientos predecibles y tácticas convencionales. Harry vio una oportunidad. Si podía moverse más rápido de lo que esperaban.
Atacar desde angulos inesperados y no darles tiempo a establecerse en sus posiciones defensivas, podría convertir su fuerza en debilidad, entonces luego la información que lo cambió todo. Un ejército de búsqueda de más de 30,000 hombres al mando de Ranjit Singh ya avanzaba hacia la posición británica cerca de un pueblo llamado Aliwal. Estaban confiados, quizás demasiado confiados, esperaban que los británicos, superados en número, se retiraran o se atrincaran defensivamente, esperaban una batalla convencional. Harry Smith tenía otras ideas. La noche del 27 de enero de 1846, Harry reunió a sus oficiales. Hannah, como siempre, estaba cerca, revisando a los heridos y hablando con los soldados. Había estado con Harry en 20 campanas. Conoce las señales. Su esposo estaba a punto de hacer algo audaz. El plan de Harry era simple en concepto, pero revolucionario en su ejecución. No se defendería, no esperaría a que el ejército de búsqueda atacara según sus propios términos, en cambio, los atacaría a pesar de ser superados en número por más de 1, pero no con un simple asalto frontal. Harry usaría velocidad, maniobra y precisión para desmantelar el ejército de búsqueda paisa por paisa. Se lo explicó a sus oficiales. Caballeros, nos enfrentamos a una fuerza numéricamente superior. La sabiduría tradicional dice que debemos defender. Usar nuestra potencia de fuego para desangrarlos mientras atacan. Pero he observado a este ejército de búsqueda. Son buenas en defensa, letales. En posiciones preparadas, así que no los dejaremos defender. Atacaron tan rápido, tan agresivamente, que nunca se centran en su batalla preferida. La clave era lo que Harry llamaba el cuadro Smith. Una formación que había estado desarrollando durante años. En realidad no era un cuadro en el sentido tradicional, en cambio, era una formación flexible que podía transformarse rápidamente de un cuadro defensivo a una línea de ataque, y viceversa, manteniendo la cohesión y la potencia de fuego, así. Y es como funcionaba. La infantería avanzaría en una formación rectangular de 4 filas. Las filas exteriores podían disparar en cualquier dirección, convirtiéndola en una fortaleza móvil. Pero a diferencia de un cuadro tradicional, estático y defensivo, el cuadro de Smith podía abrir sections para proyectar columnas de ataque mientras el resto mantenía el perímetro defensivo. Era como una mano que podía cerrar el puño o extender los dedos según fuera necesario, manteniéndose conectada. La segunda innovación fue la velocidad. Harry había instruido a sus hombres sin descanso en algo que él llamaba saltar y avanzar. La doctrina tradicional de la infantería británica consistía en detenerse, formar línea, disparar, recargar y volver a disparar desde una posición estática. Los hombres de Harry disparaban, avanzaban mientras recargaban, y luego volvían a disparar desde una nueva posición. Esto significaba que avanzaban constantemente, manteniendo la presión de fuego mientras acortaban distancias. El enemigo nunca descansaba, nunca podía elegir su alcance. El tercer elemento era la coordinación. Harry había pasado años desarrollando sistemas de señales mucho más sofisticados que la práctica británica estándar. Tenía diferentes toques de corneta para cada tipo de maniobra. Tenía señales de bandera que se podían ver en todo el campo de batalla. Lo más importante es que había entrenado a sus oficiales subordinados para que pensaran con independencia, para que comprendieran sus intenciones en lugar de simplemente seguir órdenes rígidas. Si veían una oportunidad, podían aprovecharla sin esperar permiso. La noche anterior a la batalla, Harry caminó entre sus hombres, eran veteranos, la mayoría. Habían luchado en Afganistán, en Sudáfrica, en las batallas anteriores de esta guerra. Confiaban en su comandante, este oficial delgado y tenaz. Con su esposa española que cabalgaba a su lado a todas partes, Harry se detenía junto a las fogatas, hablaba con los soldados, revisaba su equipo, su munición, su ánimo. Mañana, les digo. Vamos a mostrarles a los buscadores algo que nunca han visto. Infantería británica que se mueve como caballería, que ataca como un rayo, nos superan en número. Sí, su artillería es buena. Sí, pero tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos velocidad, tenemos precisión, y nos tenemos los unos a los otros.
Cuando suena la corneta mañana, cuando de la orden de avanzar, quiero que se muevan como nunca antes, rápido, firme, juntos, no les den descanso, no les den tiempo para pensar, vamos a golpearlos tan fuerte, tan rápido que los números no importan. Los soldados vitarían, pero fue una ovación controlada, eran profesionals, sabían lo que se avecinaba, conocen las probabilidades, pero también conocen a Harry Smith. Nunca los había defraudado. El 28 de enero amaneció despejado y frío, Harry. Se levantó antes del amanecer como siempre, Hannah lo ayudó a ponerse el uniforme, revisando cada botón, cada correa, como lo había hecho antes de cada batalla durante 30 años. No hablaron mucho, no había nada que decir eso no se había dicho 1000 veces antes. Ella lo besó, la abrazó un momento y luego se fue, caminando hacia su caballo. Con la mente puesta en el campo de batalla. El ejército de búsqueda estaba situado en una cresta cerca de la aldea de Aliwal. Su línea se extendía por casi 3 kilómetros. Habían colocado su artillería en posiciones fuertes, la infantería en profundidad tras las fortificaciones, la caballería en los flancos. Era una buena posición defensiva. Cualquier ataque convencional sería aplastado. Harry cabalgó hasta una pequeña colina desde donde podía ver toda la posición enemiga. Su personal se reunió a su alrededor. Estudió la línea de búsqueda a través de su telescopio, observando cada detalle. Las posiciones de artillería, sí, la concentración de infantería, sin duda, pero buscaba algo más. Buscaba las costras, los puntos débiles, los lugares donde la línea de búsqueda no era tan sólida como parecía. Ali. En el flanco izquierdo de búsqueda, la línea se curvaba ligeramente para dar cabida a una pequeña aldea. La cobertura de artillería Ali era buena, pero no perfecta, había un hueco, tal vez de 200-100 yardas, donde la infantería concentrada podría abrirse paso antes de que los cañones pudieran reposicionarse para cubrirla, y tras esa brecha, Harry veía el tren de bagajes de búsqueda, mal defendido, si lograba atacar Ali, colapsar ese flanco, toda la línea de búsqueda tendría que girar para responder, y mientras giraban, serían vulnerables. Caballeros, dijo Harry a sus oficials. Esto es lo que vamos a hacer, expuso el plan con claridad. El ejército avanzaría en 2 cuerpos principales. El primero, bajo el mando personal de Harry, se manifestaría contra la línea de búsqueda derecha, haciéndoles creer que era por ahí por donde vendría el ataque principal. La artillería bombardearía esa sección de la línea. La infantería avanzaría como se preparara para el asalto. Los jets redistribuirían sus fuerzas para hacer el frente. Luego, con la sincronización perfecta, el segundo cuerpo irrumpiría en el flanco izquierdo de búsqueda. Aprovechando la brecha que Harry había detectado, avanzarían en la formación del cuadrado Smith. Moviéndose a paso ligero, manteniendo la disciplina de fuego, penetrarían la línea de búsqueda, girarían a la derecha y rodearían toda la posición enemiga, desde el flanco. Pero aquí estaba la parte crucial, la innovación que hizo revolucionaria el plan de Harry. Ambos cuerpos se mantendrían en comunicación constante mediante cornetas y banderas, a medida que se desarrollaba la batalla, aparecían oportunidades y surgían amenazas. Ambos comandantes podían adaptarse en tiempo real. Este no era un plan rígido que debiera seguirse al pie de la letra, era un marco que permitía una respuesta inteligente a las condiciones cambiantes. A las 10 a.m., los cañones británicos abrieron fuego. El bombardeo fue feroz pero concentrado, concentrándose en la derecha de búsqueda. La artillería de búsqueda respondió de inmediato y pronto el aire se densificó con el humo y el estruendo de los cañones. La primera división de infantería de Harry avanzó, con los tambores resonando, las banderas ondeando, avanzando hacia las posiciones de búsqueda como si se preparara para un asalto frontal. Los jets respondieron exactamente como Harry predijo. Desplazaron tropas hacia su derecha, reforzando lo que creían que era el sector amenazado. La caballería se movió para contrarrestar a la caballería británica que sondeaba ese flanco. Su artillería se centró en la infantería británica que avanzaba y entonces Harry activó la trampa. Desde los británicos se marcharon,
Ocultos hasta entonces por una ligera elevación del terreno, apareció la segunda división de infantería, no. Marcaban, se movían a paso ligero, a un ritmo entre paso rápido y trot, cubriendo terreno al doble de la velocidad normal de avance de la infantería. La formación en cuadros Smith era perfecta. Cada batallón conocía exactamente su posición, manteniendo la alineación incluso a gran velocidad. Los comandantes de asiento los vieron venir y intent eran responder. Las dotaciones de artillería se esforzaban por girar sus canones. Las unidades de infantería comenzaron un redespliegue confuso. La caballería empezó a moverse para interceptar, pero era demasiado lenta. Harry había contado con esto. El tiempo que tardaba en reconocer la amenaza, dar órdenes, mover grandes cuerpos de tropas, ese tiempo era su arma tanto como cualquier mosquito o canon. La división británica golpeó el flanco izquierdo de Bosqueda como un martillo. El batallón que iba en cabeza, el 31, degree regimiento de infantería, atacó el hueco en la línea de Bosqueda a toda velocidad. Desplegaron de cuadro a línea con precisión práctica. Tres filas de profundidad y lanzaron una descarga devastadora a 60 yardas de distancia. Bosqueda, la infantería se tambaleó por el impacto. Antes de que pudieran responder, los británicos avanzaban de nuevo, recargando mientras se movían, acercándose a 30 yardas, disparando de nuevo. Esto era una descarga y avance en acción. El 31, degree disparo, avanzó 20 yardas mientras recargaba, disparó de nuevo, la presión continua. El implacable avance, el fuego de precisión, era abrumador. Las tropas de Bosqueda que podrían haber resistido un tiroteo estático se derrumbaron bajo esta tormenta de plomo ambulante, detrás del 31, degree lego el 50, degree regimiento, luego el 48, degree, cada uno moviéndose al mismo ritmo letal, fuego, avance, fuego, avance. El flanco de Bosqueda se estaba derrumbando, pero Harry no había terminado. Mientras la infantería penetraba la línea de Bosqueda, Harry envió a su caballería, pero no de la manera tradicional, una carga masiva destinada a romper al enemigo. En cambio, los envió en paquetes con la precisión necesaria para explotar las brechas creadas por el avance de la infantería. El 16, degree de lanceros golpeó a un batallón de infantería de Bosqueda que intentaba formar cuadro, alcanzándolos a mitad de despliegue. La caballería no estaba allí para destruir el batallón, sino para romper su cohesión y obligarlo a retirarse. Luego, se alejaron antes de que las reservas de Bosqueda pudieran enfrentarlos. Listos para la siguiente oportunidad. Esta era la guerra de armas combinadas en su máxima expresión. Y era diferente a todo lo que el ejército de Bosqueda había experimentado. Infantería, caballería y artillería trabajando juntas, no en secuencia, sino simultáneamente, cada una apoyándose mutuamente, creando oportunidades, explotando debilidades. En la derecha de Bosqueda, donde Harry había comenzado su demostración, las fuerzas británicas ahora presionaban su ataque de verdad. Con las reservas de Bosqueda comprometidas a detener el ataque de flanco, esta parte de la línea se debilitó. La infantería británica avanzó, manteniendo la misma técnica de avance de volán. El ejército de Bosqueda estaba siendo atacado desde dos direcciones a la vez, y su línea defensiva se estaba convirtiendo en un caos, pero los sikhs no estaban derrotados, eran demasiado disciplinados, demasiado valientes para eso. Ranjit Singh Majithia, el comandante de Bosqueda, reconoció que su única esperanza era estabilizar su flanco izquierdo, retiró unidades del centro y la derecha, enviándolas a toda velocidad hacia avance. Si pudiera contenerlo, salarlo, podría salvar una posición defensiva. Harry vio a las reservas de Bosqueda moverse. Este era el momento que había estado esperando. El enemigo estaba comprometido, fuerzas en movimiento. La atención centrada en detener el ataque de flanco. El centro se estaba reduciendo. Envió una señal de bandera. Sonó una corneta y su brigada de reserva, contenida hasta ese preciso momento, avanzó directamente hacia el centro de Bosqueda. La reserva se movió en perfecta formación de cuadro Smith. No iban a paso de tortuga como en el ataque de flanco, avanzaron de forma constante, deliberadamente,
Como una máquina, la artillería de búsqueda disparó contra ellos, hombres cayeron, el cuadro cerró las brechas sin perder el paso, la infantería de búsqueda, lo poco que quedaba en el centro, lanzó descargas, más hombres cayeron, el cuadro siguió avanzando, a 100 yardas. El cuadro británico se detuvo, por un momento, todo pareció estar en equilibrio. Entonces el cuadro se transformó, las primeras filas avanzaron, formando una línea, las filas de retaguardia se completaron. Lo que había sido un cuadro defensivo ahora era una línea de ataque, 3 filas de profundidad, 600 mosquetes apuntando al centro de búsqueda, fuego de primera fila, la descarga estalló, una pair de humo y plomo, las tropas de búsqueda se tambalearon, fuego de segunda fila, otra descarga antes de que el humo de la primera se disipara, fuego de tercera fila, una tercera descarga, y ahora el centro de búsqueda estaba devastado, hombres cayendo a montones, supervivientes retrocediendo, caer bayonitas, avanzar, la línea británica avanzó a toda velocidad, las bayonitas se alinearon, moviéndose a través del humo como fantasmas vengadores, impact eran lo que quedaba del centro de búsqueda y lo atravesaron como un cuchillo a través de la tela, la línea de búsqueda no solo se rompió, se hizo añicos, pero el ingenio de Harry le mostró lo que sucedió después. Un comandante menor, al ver que el enemigo se rompía, habría dejado que sus tropas persiguieran en desorden, persiguiendo a los enemigos que huían. Fue entonces cuando las disciplinadas retaguardias pudieron girar y arremeter ferozmente contra los perseguidores desorganizados. Harry no lo permitió, las cornetas tocaron la retirada. El avance británico se detuvo, las unidades se reorganizaron. Los oficiales revisaron la munición, formaron las líneas, se prepararon para la siguiente phase. Esto una pausa, quizá de 5 minutos, pareció desperdiciar el impulso del avance, pero fue calculada. Harry estaba dando tiempo a sus tropas para reorganizarse, asegurándose de que se mantuvieran como una fuerza de combate cohesionada en lugar de una tuba perseguidora. El ejército de búsqueda intentaba reagruparse, algunas unidades se replegaban ordenadamente, formando nuevas líneas defensivas. Su caballería se preparaba para contraatacar y cubrir la retirada. Si las fuerzas de Harry se hubieran desorganizado por la persecución, este contraataque podría haber tenido éxito, pero la infantería británica, ordenada y con munición completa lista y esperando, era otra historia. La caballería de búsqueda cargo, fue un intento valiente, quizás desesperado, miles de jinetes, con los sables en alto, retumbaron por el campo hacia la línea británica, debió de ser aterrador verlo, pero la infantería de Harry estaba lista. Formaron en cuadro en segundos. El cuadro de Smith pasó del ataque a la defensa con la facilidad de la práctica. La caballería golpeó los cuadros como olas contra una roca. La mosquetería británica los abajo en franjas. Los jinetes cabalgaron alrededor de los cuadros buscando debilidad. Sin encontrar ninguna, los lanceros exploraron los límites, respondiendo con descargas que vaciaron las silas de monta. Tras unos 20 minutos de cargas inútiles, la caballería de búsqueda se retiró, exhausta y diezmada. Ahora Harry pasaba a la phase final, con la caballería de búsqueda neutralizada. Su infantería destrozada, su artillería abandonada o capturada, había llegado el momento de completar la victoria. Pero el objetivo de Harry no era solo ganar, era destruir al ejército de búsqueda como fuerza de combate para asegurarse de que no pudieran reorganizarse y reanudar la campana. Reorganizó toda su fuerza en una enorme línea de 3 kilómetros de ancho, todas las unidades coordinadas, luego avanzó, barriendo el campo de batalla como una marea. Cualquier unidad de búsqueda que intentara resistir fue envuelta y obligada a rendirse. Cualquier unidad que se retirara fue hostigada por la caballería británica que operaba en pequeños grupos agresivos, sin permitirles descansar, sin permitirles reorganizarse. La artillería de búsqueda, 67 canones, fue capturada casi intacta. El tren de bagajes de búsqueda fue invadido. El propio Ranged Singh Majithia apenas escapó, yendo con unos pocos cientos de caballería. Al anochecer, el ejército de búsqueda había dejado de existir. Como fuerza organizada,
Las Bajas Británicas fueron notablemente escasas para una victoria tan completa. Alrededor de 580 hombres murieron o result eran heridos de los 2,800 combatientes. Las bajas de los buscadores se estimaron en más de 3,000 muertos y heridos, y miles más fueron capturados o dispersados. No fue solo una victoria, fue una obra maestra del arte militar. Pero lo que hizo a al igual verdaderamente revolucionaria no fue solo la victoria táctica, fue como Harry Smith la había obtenido. Cada elemento de su plan demostraba principios que se convertirían en fundamentals para la guerra moderna. Primero, el principio de velocidad y impulso. Harry se había movido más rápido de lo que su enemigo podía responder. Sus fuerzas estaban en posición, atacando, abriéndose paso antes de que los buscadores pudieran responder adecuadamente. En guerras posteriores, esto así la María, el ciclo UDA. Penetrando en el ciclo de decisión del enemigo, Harry lo comprendió instintivamente. Segundo, el principio de las armas combinadas, la infantería, la caballería y la artillería no operaban de forma independiente, trabajaban juntas, creando oportunidades cada una. Para los demás, la infantería rompió la línea enemiga, la caballería aprovechó las brechas, la artillería suprimió los contraataques. Esta guerra sincronizada se convertiría en el estándar para la Primera Guerra Mundial. En tercer lugar, el principio del mando tipo misión. Harry no intentó controlar cada detalle, les dio sus subordinados objetivos claros y les permitió determinar cómo alcanzarlos. Cuando surgen oportunidades, podían aprovecharlas sin esperar órdenes. Esta confianza en la iniciativa de los subordinados se convertiría en una piedra angular de la doctrina militar alemana y, posteriormente, de las tácticas de la OTAN. En cuarto lugar, el principio de las formaciones flexibles. El cuadro Smith podía transformarse de defensa a ataque y viceversa en instants. Las formaciones militares modernas operan, según el mismo principio, capaces de adaptarse a situaciones tácticas cambiantes sin perder la cohesión. En quinto lugar, el principio de la agresión calculada. Harry atacó a pesar de estar en inferioridad numérica porque comprendió que la agresión, aplicada correctamente, podía multiplicar el poder de combate. No cargo a ciegas, cada ataque fue medido, cronometrado y coordinado, pero la presión constante nunca dio tiempo al enemigo a estabilizarse. Después de la batalla, mientras las tropas británicas despejaban el campo y atendían a los heridos de ambos bandos, Hannah encontró a Harry sentado en un con el canon buscador capturado, observando el campo de batalla. Había presenciado toda la batalla desde una colina cercana. Como siempre, con el corazón en un puño cada vez que veía a su marido en peligro, se acabó, dijo, sentada a su lado. Esta batalla ha terminado, respondió Harry. Pero las lecciones de hoy apenas comienzan. Tenía razón, la noticia de un Lewald se extendió por todo el ejército británico. Los oficiales estudiaron las tácticas de Harry. La formación Smith Square fue adoptada por varios regimientos. El concepto de descarga y avance se convirtió en el entrenamiento estándar. Y lo más importante, la idea de que una fuerza más pequeña y bien entrenada, utilizando velocidad y maniobrabilidad, podía derrotar a un ejército convencional más grande, se convirtió en doctrina aceptada. La batalla de Aliwal puso fin a la primera guerra de búsqueda anglosajona. El imperio de la búsqueda, tras perder a su mejor ejército, pidió la paz. Harry Smith fue aclamado como un héroe, fue nombrado caballero, ascendido, colmado de honores, pero siguió siendo el mismo hombre, centrado en sus soldados, en mejorar su entrenamiento, en desarrollar nuevas tácticas. Su carrera no había terminado. Se desempeñaría como gobernador de la colonia del Cabo en Sudáfrica, donde fundó dos pueblos que llevaban su nombre y el de Hannah. Harris Smith y Lady Smith, literaria más campanas, reprimiría más rebellions, utilizando siempre los mismos principios de movimiento rápido, acción agresiva y aplicación inteligente de la fuerza. Pero vale la pena comprender por qué las innovaciones de Harry Smith fueron importantes más allá de simplemente ganar batallas. En el panorama más amplio de la historia militar, al igual representa un punto de inflexión. Demostró que la era de la guerra lineal,
con ejércitos formados en líneas ordenadas, atacandos entre sí hasta que un bando se desmoronaba, estaba llegando a su fin. El futuro pertenecía al movimiento, a la velocidad, a la flexibilidad. En 20 años, la guerra de secesión estadounidense vería estos principios aplicados a gran escala. Generals como Sherman y Jackson utilizarían el movimiento rápido con efectos estratégicos, haciendo marchar a sus ejércitos a velocidades que antes se creían imposibles, atacando donde era inesperado, sin dar descanso al enemigo. Las reformas militares prusianas de la década de 1860 enfatizarían la iniciativa y la velocidad, creando el ejército que dominaría los campos de batalla europeos durante décadas. Para la Primera Guerra Mundial, las innovaciones de Harry Smith se habían vuelto tan fundamentales para el pensamiento militar que simplemente se asumieron la idea de la combinación las armas, las formaciones flexibles y el mando tipo misión ya no eran revolucionarios. Simplemente eran la forma en que operaban los ejércitos profesionales, incluso en la guerra moderna. Así, puede apreciar la influencia de Harry Smith. Fuerzas de operaciones especiales que se movían rápidamente, atacaban con precisión y luego se retiraban antes de que el enemigo pudiera responder. Eso es la técnica de salva y avance aplicada al combate moderno. Formaciones blindadas que pueden pasar de columna a línea y a posiciones defensivas en minutos. SAS el cuadro de Smith con tanks en lugar de infantería. El mando tipo misión, donde se espera que los oficiales subalternos y suboficiales muestren iniciativa y tomen decisiones. Esa es la filosofía de mando que Harry desarrolló en Aliwal. Pero quizás el legado más importante de Harry fue demostrar que el elemento humano, el liderazgo y el entrenamiento importaban más que el número o la tecnología. El ejército de búsqueda en Aliwal tenía armas similares, entrenamiento similar y una abrumadora superioridad numérica. Perdieron porque el ejército de Harry Smith estaba mejor dirigido, mejor entrenado y con mayor flexibilidad. Esta lección se ha reaprendido en cada conflicto desde entonces. En 1940, las divisiones blindadas alemanas, utilizando velocidad y maniobras agresivas, derrotaron a las fuerzas francesas y británicas numéricamente superiores. En 1967, las fuerzas israelíes, utilizando movimientos rápidos y armas combinadas, destruyeron ejércitos árabes más grandes. En 1991, las fuerzas de la coalición en la Operación Tormenta del Desierto emplearon velocidad y precisión para devastar al ejército iraquí en 100 horas. En cada caso, la fuerza menor ganó porque comprendió y aplicó los mismos principios que Harry Smith había demostrado en Aliwal. Hay un lado humano en esta historia que también vale la pena recordar. Harry Smith no era un guerrero brutal al que solo le importaba la victoria. Después de Aliwal, se aseguró personalmente de que los soldados heridos de la brigada de búsqueda recibieran la misma atención médica. Que las tropas británicas ordenó a sus hombres que respetaran las prácticas religiosas de la brigada de búsqueda al enterrar a sus muertos, trató con honor a los oficiales capturados, incluso invitándolos a cenar con él, hablando de la batalla como colegas profesionales. Esto fue característico de Harry durante toda su vida. Fue un soldado profesional, sí, pero también humano. En Sudáfrica, cuando otros oficiales británicos abogaban por un trato severo a las poblaciones nativas, Harry abogó por la justicia y el respeto. Cuando sus tropas comían excesos, los castigaba. Creía que la forma de ganar importaba tanto como ganar. Juana permaneció con él hasta el final. No tuvieron hijos, pero en muchos sentidos el ejército británico era su familia. Los soldados que sirvieron a las órdenes de Harry Smith hablaban de él con genuino afecto, no solo respeto. Confiaban en él con sus vidas porque había demostrado una y otra vez que los valoraba, que no los desperdiciaría en ataques inútiles. En operaciones mal planificadas, Harry Smith murió en 1860 a la edad de 73 años a su lado. Había servido durante 48 años, luchado en batallas en 4 continentes y cambiado la forma en que los ejércitos concibían la guerra. Sin embargo, permaneció relativamente desconocido en comparación con comandantes más ostentosos como Nelson o Wellington.
sus victorias no fueron tan dramaticas, sus campanas no fueron tan famosas, su personalidad no fue tan vibrante, pero su influencia fue más profunda. Nelson ganó en Trafalgar y se convirtió en leyenda, Wellington ganó en Waterloo y se convirtió en duque, Harry Smith ganó en Aliwal y creó un sistema que todos los ejércitos modernos han utilizan. ¿Qué legado es más importante? Los principios que Harry desarrolló. Maniobra rápida, armas combinadas, mando tipo misión, formations flexibles, acción agresiva baada en una planificación inteligente. Estos no son solo conceptos militares, son aplicables a cualquier actividad competitiva. Los estrategas empresariales hablan de comprender el ciclo de decisión del competidor, de responder con flexibilidad a los mercados cambiantes y de empoderar a los empleados para que tomen decisiones. Los equipos deportivos enfatizan la velocidad, la coordinación y la adaptabilidad. Todas estas ideas se remontan en parte a innovadores militares como Harry Smith. Lo que hace que la historia de Harry Smith sea particularmente fascinante es que no fue un teórico militar que desarrolló ideas en el aula y luego intentó aplicarlas, fue un soldado práctico que aprendió con la experiencia, que probó cosas en batalla y que perfeccionó sus métodos basándose en lo que funcionaba y lo que no. Un igual fue la culminación de 30 años de experimentación, de aprender de los errores, de observar que tenía éxito y que no. Consideremos su trayectoria. En Badhoes, en 1812, aprendió que la velocidad y la agresividad podían superar posiciones defensivas superiores. En la guerra de la península, aprendió cómo la infantería ligera podía despertar las formaciones enemigas. En Waterloo, aprendió cómo las diferentes ramas del servicio podían apoyarse mutuamente. En Sudáfrica, en la década de 1830, aprendió a mover fuerzas con rapidez por terrenos difíciles. Cada experiencia acrecentaba su comprensión y refinaba su pensamiento. Para cuando llegó a Ali, Harry Smith se había convertido en un maestro de la guerra. Entendía sus herramientas, sus hombres, su enemigo, el terreno, el clima, la psicología del combate. Podía observar un campo de batalla y ver no solo lo que había, sino lo que podría haber. Que habría si realizaba los movimientos correctos en la secuencia correcta en el momento oportuno? Este tipo de pericia no se puede aprender solo de los libros, requiere experiencia, sin duda, pero también la inteligencia para aprender de ella, para ver patrones, para comprender principios en lugar de simplemente memorizar tácticas. Harry Smith poseía esa inteligencia, y lo que es más importante, tenía la confianza para confiar en su propio juicio, para probar cosas nuevas incluso cuando la sabiduría convencional decía que no funcionarían. En Aliwal, cuando sus oficiales de Estado Mayor vieron que los superaban en número 10-1, algunos sugirieron replegarse a una posición defensiva. El pensamiento militar convencional decía, no se ataca cuando se está tan superado en número, pero Harry vio algo diferente. Vio a un enemigo que esperaba el pensamiento convencional, que estaba preparado para la defensa o la retirada, pero no para el tipo de ataque agresivo y coordinado que él había planeado. Confió en su juicio por encima de la sabiduría convencional, y tenía razón. Esta disposición a pensar con independencia, a desafiar las suposiciones, es otra parte crucial del legado de Harry Smith. Las organizaciones militares, como todas las grandes instituciones, tienden al pensamiento conservador. Lo que antes funcionaba se convierte en doctrina, la doctrina se convierte en dogma. El dogma sofoca la innovación. Harry Smith se negó a dejarse atar por el dogma, respetó la tradición, pero no se dejó esclavizar por ella. Aquí hay una lección más amplia sobre la innovación en cualquier campo, los verdaderos avances rara vez surgen de seguir el manual establecido, provienen de personas que comprenden el manual lo suficiente como para saber cuándo ignorarlo, que tienen la experiencia para ver posibilidades que otros pasan por alto y el courage de actuar según sus ideas incluso cuando todos los demás piensan que están equivocados. Harry Smith poseía todas estas cualidades. Era un experto que se mantuvo como estudiante, siempre aprendiendo, siempre adaptándose, era seguro de sí mismo pero no arrogante.
Dispuesto a escuchar consejos, pero confiando en su propio juicio. Era agresivo pero no imprudente. Audaz pero no insensato. Esta combinación de rasgos, quizás más que cualquier innovación táctica específica, fue el verdadero secreto de su éxito. La batalla de Aliwal es un ejemplo perfecto de cómo el genio de una persona puede cambiar el curso de los acontecimientos. Sin las innovaciones de Harry Smith, esa batalla podría haber sido una derrota británica o, en el mejor de los casos, una costosa victoria. La Primera Guerra Anglosajona podría haberse prolongado, consumiendo más vidas y más recursos. El desarrollo de las tácticas modernas de armas combinadas podría haberse retrocedido. La historia podría haberse desarrollado de manera diferente. Pero con Harry Smith, la batalla se convirtió en una obra maestra, una fuerza menor derrotó a una mayor. No por suerte ni por errores del enemigo, sino mediante una planificación, entrenamiento y ejecución superiores. Los principios demostraron su difusión en todo el ejército británico, luego en otros ejércitos, y finalmente se convirtieron en fundamentals para el funcionamiento de todas las fuerzas militares modernas. Desde ese campo de batalla hoy, on se puede percibir la importancia de lo que allí ocurrió. El pueblo de Aliwal está tranquilo ahora. Los campos donde los ejércitos se enfrentaron con las tierras de cultivo. Pero los ecos de aquel día de enero de 1846 resuenan en cada academia militar, cada manual táctico, cada operación de armas combinadas realizada en cualquier parte del mundo. Harry Smith demostró que la guerra no se trataba solo de violencia, número o tecnología, se trataba de pensar, planificar, entrenar y liderar, se trataba de comprender principios y aplicarlos creativamente, se trataba de respetar al enemigo, pero no temerlo, se trataba de cuidar a los soldados y exigirles excelencia. Estas lecciones siguen vigentes, en la era de los drones y la ciberguerra, de la inteligencia artificial y los misiles hipersónicos. Los principios fundamentals que Harry Smith demostró en Ali siguen vigentes, la velocidad importa, la coordinación importa, la flexibilidad importa, la iniciativa importa, el entrenamiento importa, el liderazgo importa, la tecnología cambia, pero la naturaleza humana no. Los ejércitos siguen estando compuestos por personas que deben ser lideradas, entrenadas y inspiradas. Las batallas las ganan los comandantes que piensan con más rapidez que sus oponentes, que ven oportunidades que otros pasan por alto, que inspiran a sus tropas a realizar esfuerzos extraordinarios. Estas cosas eran ciertas en 1846, son ciertas hoy, serán ciertas en el futuro. La historia de Harry Smith trata, en última instancia, sobre la excelencia, sobre la diferencia que una persona hábil y dedicada puede marcar. No nació en la nobleza, no tenía poderosas conexiones políticas, no comandó los ejércitos más grandes ni luchó en las batallas más famosas. Lo que tenía era habilidad, dedicación, inteligencia y el coraje de confiar en su propio juicio. Esa es una lección que vale la pena recordar. En cualquier campo, en cualquier esfuerzo, la excelencia importa, la experiencia importa, la disposición a desafiar el pensamiento convencional importa, el coraje para actuar según tus ideas importa. Harry Smith lo demostró en un campo de batalla en la India. Pero el principio se aplica en todas partes. Así que, cuando enfront tus propios desafíos, tus propias probabilidades imposibles, recuerda al hombre que se paró en las llanuras de Ali con 2,800 soldados contra 30,000. Recuerda que no ganó por superioridad numérica ni mejor tecnología, ganó por mejor pensamiento, mejor preparación, mejor ejecución, ganó porque comprendió los principios y los aplicó brillantemente. Puede que no te enfrenta un ejército de búsqueda, puede que no comandes tropas en batalla, pero te enfrentarás a tus propios desafíos, a tus propias probabilidades imposibles, cuando lo hagas. Canaliza un poco de Harry Smith, piensa creativamente, cuestiona las suposiciones, confía en tu experiencia, actúa con audacia pero con inteligencia, lidera con confianza, pero con humildad, preocupate por las personas que dependen de ti. Busca la excelencia no solo en resultados, sino también en métodos. Ese es el legado de Sir Harry Smith.
Nos solo innovations tácticas o victorias en el campo de batalla, sino una demostración de cómo es la excelencia humana, lo que puede lograr, como puede cambiar el mundo, el pasado no ha muerto, en ni siquiera es pasado, vive en cada principio que aplicamos, en cada lección que aprendemos, cada vez que nos esforzamos por alcanzar la excelencia, y a veces, si observamos con suficiente atención, podemos ver las huellas de personas como Harry Smith, en todo lo que hacemos. Hasta la próxima. Recuerda, la historia no se trata solo de lo que sucedió, se trata de por qué sucedió, cómo sucedió y que podemos aprender de ello. Y la historia de Harry Smith en Allwell tiene lecciones que nunca pasaron de moda. Profundicemos en las innovations tácticas específicas que hicieron del enfoque de Harry Smith algo tan revolucionario, ya que comprender los detalles revela lo adelantado que estaba a su tiempo. Consideremos la formación del cuadrado Smith con mayor detalle. Los cuadrados de infantería tradicionales de la época eran puramente defensivos. Cuando la caballería amenazaba, la infantería formaba un cuadrado hueco. Cuatro filas de profundidad a cada lado, con oficiales y banderas en el centro. Esta formación presentaba bayonetas en todas direcciones, lo que hacía casi imposible que la caballería los atravesara. Pero los cuadrados tenían puntos débiles críticos, eran inmóviles, representaban un blanco denso para la artillería, no podían atacar con eficacia. Eran un último recurso, una táctica de supervivencia, no una táctica ganadora. Harry Smith reinventó el concepto por completo. Su cuadrado no era hueco. Era una sólida formación rectangular con la flexibilidad de proyectar fuerza en cualquier dirección manteniendo la integridad defensiva. Imagínenselo como una fortaleza móvil con múltiples puertas que se abrían y cerraban a voluntad. Así funcionaba en la práctica. La formación avanzaba como un rectángulo, de unos 200 hombres de ancho por 50 de fondo. Las filas exteriores miraban hacia afuera, capaces de disparar en cualquier dirección. Pero a diferencia de un cuadro tradicional, las filas interiores no se quedaban inactivas, estaban posicionadas para reforzar rápidamente cualquier frente de la formación que se viera presionado o para desplegarse a través de huecos en las filas exteriores para formar columnas de ataque. La clave era el entrenamiento. Cada soldado debía conocer no solo su posición, sino también todas las posiciones que pudieran necesitar ocupar. El hombre en la primera fila del frente izquierdo debía saber que, ante un toque de corneta, podría tener que girar a la derecha y formar la primera fila de una columna de ataque. Ante otro toque, podría tener que acercarse al centro para reforzar la retaguardia contra un ataque de caballería. Esto requiría cientos de horas de práctica. Una memoria muscular tan arraigada que los hombres podían ejecutar maniobras complejas bajo fuego sin pensar. Harry supervisó personalmente este entrenamiento, a diferencia de muchos generales que daban la instrucción a los sargentos. Harry estaba en el campo de batalla, constantemente observando, corrigiendo y perfeccionando. Comprendía que en batalla, cuando el humo oscurecía la visión y el ruido ahogaba las órdenes verbales, sus hombres recurrían a su entrenamiento. Este debía ser perfecto. La técnica de descarga y avanzada era igualmente sofisticada. La doctrina tradicional de la infantería británica, heredada de las guerras napoleónicas, enfatizaba las descargas controladas desde posiciones estáticas. Un batallón formaba una línea de unos 700 hombres en tres filas, a la orden. La primera fila se era de lava. Las tres filas alineaban sus mosquetes y, a la orden de fuego, 700 mosquetes disparaban simultáneamente. El estruendo de la descarga, la nube de humo blanco, el impacto devastador a corta distancia. Esta era la característica distintiva de la infantería británica, pero después de disparar, el batallón permanecía en su posición, recargando y volviendo a disparar. El movimiento solo se produce tras romper el enemigo, cuando el batallón avanzaba con bayonetas para rematarlo. Esta doctrina funcionó bien contra las columnas de Napoleón, que avanzaban en masas densas que presentaban blancos perfectos, pero era reactiva, passiva, permitiendo al enemigo determinar la distancia y el ritmo. La descarga y el avance de Harry lo cambiaron todo. Sus batallones disparaban su primera descarga. Sí,
Pero inmediatamente avanzaban mientras recargaban, no una carga, ni una carrera, sino un avance constante y medido a unos 75 pasos por minuto, en movimiento. Los soldados repasaban el complicado manual de armas necesario para recargar un mosquete, amartelar el percutor a medias, abrir el cartucho de papel con los dientes, verter la pólvora por el cañón, embestir la bala, cebar el gatillo, cargar el percutor y estar listos para disparar de nuevo. Esto lo llevaba unos 20 segundos a un soldado bien entrenado. En ese tiempo, el batallón avanzaba unos 25 metros, luego se detenían, apuntaban los mosquetes, disparaban otra descarga y avanzaban. De nuevo mientras recargaban, el efecto era devastador. El enemigo no se enfrentaba a una sola descarga, sino a una tormenta continua de fuego que se acercaba con cada disparo. No había tiempo para recuperarse, ni para apuntar con cuidado, ni para organizar una respuesta. La presión psicológica era inmensa. Pero esta técnica requería una disciplina extraordinaria. Avanzar mientras recargaban significaba que los soldados no podían ver por donde iban, tenían que confiar en el hombre a su lado. Para mantener la alineación, tenían que confiar en la memoria muscular para cargar su arma sin mirar. Un hombre que tropezara podía desestabilizar a toda una compañía. Un soldado que cargara incorrectamente podía volarse la mano. El margen de error era mínimo. La solución de Harry fue la práctica incansable. Sus batallones practicaron la secuencia de avance booleana hasta que se volvió automática. Practicaron en todas las condiciones, con humo de incendios para simular condiciones de batalla, noche para aprender a moverse por el sonido y el tacto, sobre terreno accidentado para aprender a mantener la formación en cualquier terreno. Para cuando llegaron a Ali, la infantería británica podía ejecutar descargas y avanzar con la misma naturalidad que respirar. La coordinación entre diferentes armas, lo que ahora llamamos guerra de armas combinadas, fue quizás la innovación más significativa de Harry. A principios del siglo XIX, la infantería, la caballería y la artillería operaban generalmente secuencialmente. La artillería bombardeaba las posiciones enemigas, intentando debilitarlas. Luego, la infantería avanzaba para atacar. Si la infantería rompía la línea enemiga, la caballería perseguía a las tropas que huían. Cada arma tenía su función, pero no cooperaban realmente en tiempo real. Harry vio que este enfoque secuencial desperdiciaba oportunidades. Disparar artillería a un enemigo formado era útil. Sí, pero disparar artillería a un enemigo desorganizado por un asalto de infantería era devastador. La caballería cargando contra la infantería desorganizada lograba la persecución. Pero la caballería amenazando el flanco de la infantería en combate con la propia infantería sembraba el pánico y la huida. El todo era mayor que la suma de las partes, pero solo si las partes trabajaban juntas simultáneamente. En al igual, se puede ver este principio en acción durante toda la batalla. Cuando la infantería británica atacó el flanco izquierdo, Harry había posicionado la artillería para suprimir los refuerzos que intentaban avanzar hacia la ruptura. Los cañones no disparaban contra la infantería enemiga que se enfrentaba al ataque británico, lo que supondría el riesgo de alcanzar a las tropas amigas. En cambio, disparaban contra las reservas, las unidades que intentaban cerrar la brecha. Esto permitía a la infantería británica mantener el impulso sin enfrentarse contra ataques abrumadores. De igual manera, cuando la caballería británica aprovechaba las brechas en la línea de búsqueda, no lo hacía de forma independiente. La infantería disparaba una descarga para obligar a las tropas enemigas a buscar cobertura o retroceder, creando una brecha momentánea. La caballería, posicionada justo detrás de la infantería y atenta a esta oportunidad, cargaba a través de la brecha antes de que el enemigo pudiera recuperarse. La caballería no intentaba romper al enemigo sola, aprovechaba la disrupción creada por el fuego de la infantería. Esto requería sistemas de comunicación mucho más sofisticados que la práctica militar estándar. Harry desarrolló un sistema integral de señales con cornetas, tambores y banderas. Los toques de corneta tenían significados diferentes para cada unidad. Tres toques cortos podían indicar a la caballería que se preparara para cargar.
Dos toques largos podían indicar a la artillería que desviara el fuego a un nuevo objetivo. Un patrón específico de tambor podía indicar a la infantería que formara en cuadro contra la caballería. Pero no se trataba solo de señales. Harry entrenó a sus oficiales para pensar en términos de armas combinadas. Un comandante de batallón de infantería no solo pensaba en su propia unidad. Pensaba en cómo sus acciones afectaban a la caballería y la artillería, y cómo estas lucraban oportunidades. Este cambio cognitivo, del pensamiento específico del servicio al pensamiento de operaciones conjuntas, fue revolucionario. El aspecto psicológico de las tácticas de Harry merece una exploración profunda. Los teóricos militares modernos hablan de penetrar en el ciclo UDA del enemigo, un concepto desarrollado por el piloto de combate John Boyd. UDA significa observer, orientar, decidir, actuar. Boyd argumentó que el combate se basaba fundamentalmente en ciclos de decisión, cualquiera de los bandos podía observar la situación, orientarse lo que significaba, decidir una respuesta y actuar en consecuencia más rápido de lo que el enemigo ganaría. Harry Smith comprendió esto instintivamente 130 años antes de que Boyd lo articulara. Cada aspecto de sus tácticas estaba diseñado para acelerar su propio ciclo de decisión mientras desestabilizaba al enemigo. El rápido movimiento de sus fuerzas implicaba que los comandantes de búsqueda observaban constantemente nuevas amenazas, para cuando se orientaron para comprender la acción británica, decidieron una respuesta y comenzaron a actuar. La situación había cambiado de nuevo. Una nueva amenaza había surgido en un lugar diferente. La decisión que acababan de tomar ya era obsoleta. No se trataba de avanzar rápido por pura velocidad. Estaba calculado para generar una sobrecarga cognitiva en los comandantes enemigos. Los seres humanos solo pueden procesar cierta cantidad de información, tomar ciertas decisiones y coordinar ciertas respuestas. Al presentar múltiples amenazas simultáneas, cada una requiriendo una respuesta diferente, Harry colocó a los comandantes de búsqueda en una posición imposible, en lo que se centran, algo más serio descuidado, en al igual, cuando el ejército de búsqueda vio a las fuerzas británicas manifestándose contra su flanco derecho. Sus comandantes tuvieron que decidir, ¿era este el ataque principal o un ataque débil? La sabiduría popular recomendaba esperar, observar y recopilar más información antes de desplegar reservas, pero Harry no les dio tiempo, antes de que pudieran completar su ciclo de observación y decisión. El verdadero ataque impactó su flanco izquierdo. Ahora tenían que responder a una crisis real, no a una potencial, pero mientras respondían a la izquierda, la manifestación de la derecha se convirtió en un verdadero ataque. El latigazo cognitivo fue abrumador, comprender el elemento humano del ejército de Harry proporciona un contexto crucial para explicar por qué funcionaron sus tácticas. No se trataba simplemente de autómatas bien entrenados que ejecutaban maniobras complejas, eran soldados profesionales que comprendían las intenciones de su comandante y podían pensar por sí mismos. El Ejército Británico de la década de 1840 era una fuerza voluntaria. Profesionales que habían elegido el servicio militar como carrera. Muchos habían servido durante 10, 15 o incluso 20 años, eran veteranos de campañas en India, Afganistán, África y China, habían combatido en todos los climas contra todo tipo de enemigo, eran duros, experimentados y confiaban en sus habilidades, pero la experiencia por sí sola no crea el tipo de fuerza que Harry comandaba. Lo que hacía especial a sus soldados era la cultura que cultivaba. Harry creía en explicar el porqué, no solo el qué. Ante-al, reunió a sus oficiales y les explicó todo su plan. No solo sus funciones individuales, sino como encajaba. Todo, cuál era el objetivo y por qué importaba cada elemento. Esos oficiales explicaron el plan a sus sargentos, quienes a su vez se lo explicaron a sus soldados. Esto era inusual para la época. La mayoría de los comandantes creían que los soldados no necesitaban conocer el plan, solo sus órdenes. Harry creía lo contrario. Si los soldados entendían el objetivo, podían adaptarse si las circunstancias cambiaban.
Si sabian como sus acciones encajaban en el panorama general, lucaban con mayor determinación y inteligencia. Hay un caso registrado de igual que ilustra esto a la perfección. Durante la batalla, una compañía del 31 degree regimiento se vio separada del cuerpo principal por un repentino contraataque de la caballería de Bosqueda. El procedimiento habitual habría sido formar en cuadro y esperar el relevo, pero el comandante de la compañía, un capitán llamado Webb, había escuchado las instrucciones previas a la batalla de Harry. Sabía que el objetivo era seguir acorralando al flanco de Bosqueda para no darles tiempo a estabilizarse, así que, en lugar de simplemente defender, Webb formó un cuadro rápido, repelió a la caballería, se reorganizó inmediatamente en columna y avanzó hacia el sonido del fuego más intenso, al avanzar por iniciativa propia, amenazó la retaguardia de un batallón de Bosqueda que intentaba contener el avance británico, ese batallón, temiendo ser rodado, se retiró. La retirada creó una brecha que otras unidades británicas aprovecharon, la inteligente iniciativa de un capitán. Baeda en comprender las intenciones del comandante, contribuyó a la victoria general. Este tipo de pensamiento no podía inculcarse a los soldados, debía cultivarse mediante la confianza, la educación y el ejemplo. Harry confiaba en que sus subordinados tomarían buenas decisiones. Los educó para que comprendieran la situación general y lideró con el ejemplo, mostrándoles cómo era la agresión inteligente. Las secuelas de Aliwell revelan el carácter de Harry tanto como la propia batalla. En la época victoriana, las victorias militares a menudo conllevaban saqueos, sobre todo en las guerras coloniales. Los enemigos derrotados eran considerados presa fácil, sus propiedades, botín de guerra. Algunos comandantes británicos hicieron la vista gorda, considerándolo un privilegio tradicional de los soldados. Harry Smith no, después de la batalla. Mientras sus tropas despejaban el campo, dio órdenes estrictas. No sequir, los muertos de Sikh debían ser tratados con respeto y enterrados según sus costumbres religiosas. Los heridos debían recibir la misma atención médica que los soldados británicos. Los prisioneros debían ser tratados como prisioneros de guerra, no como criminales o salvajes. Cualquier soldado británico sorprendido saqueando o maltratando a prisioneros se enfrentaría a un tribunal militar. No se trataba solo de una preocupación humanitaria, aunque Harry era genuinamente humano. Era una cuestión de pensamiento estratégico. Harry comprendía que importaba cómo se ganaba. El imperio Sikh fue derrotado, pero no destruido. Las fuerzas británicas tendrían que ocupar territorio Punjabi para gobernar a las poblaciones Sikh. Si los Sikh vieran a los soldados británicos como enemigos honorables que luchaban limpiamente y trataban a los derrotados con respeto, la ocupación sería más fácil. Si vieran a los soldados británicos como ladrones y asesinos, la resistencia nunca cesaría. Varios oficiales de Sikh, tras ser capturados, comentaron esto. Uno de ellos, Sardasham Singh, le dijo a Harry a través de un traductor, nos derrotaron en batalla, pero nos han ganado con honor. Luchamos contra ustedes como enemigos valientes, nos han tratado como enemigos valientes, esto lo recordaremos. Esta actitud ayudó a pacificar el Punjab después de la guerra, fortaleciendo el dominio británico. Merece la pena examinar más detenidamente el papel de Juana en el éxito de Harry. En el siglo XIX, las esposas de los oficiales acompañaban ocasionalmente a los ejércitos en campana, pero por lo general permanecían bastante retaguardia, en zonas seguras y alejadas del combate. Hannah era diferente, cabalgaba con el ejército, dormía en el campamento y se posicionaba desde donde podía observar las batallas. No era solo una seguidora del campamento ni una mascota, participaba activamente en la carrera de su esposo. Su influencia era sutil pero significativa. Harry era naturalmente agresivo, a veces impulsivo. Juana moderaba esto. En varias ocasiones, cuando Harry consideraba una maniobra particularmente arriesgada, Juana señalaba discretamente factores que él no había considerado, no delante de otros oficiales, sin socavar su autoridad, sino en privado, aportando una segunda perspectiva. Ante ello, cuando Harry estaba desarrollando su plan, Hannah le hizo una pregunta sencilla.
¿Qué pasa si los buscadores no responden como esperas? ¿Qué pasa si atacan mientras tú atacas? Fue una buena pregunta. Una que levo a Harry a añadir una brigada de reserva a su plan, retenida para afrontar lo inesperado. Esa brigada de reserva resultó crucial, asestando el golpe que destrozó el centro de búsqueda. Los soldados la querían. No era solo la esposa del general. Conocía a muchos por su nombre. Preguntaba por sus familias y atendía personalmente a los soldados heridos. Cuando un soldado veía a Juana antes de una batalla, tranquila y segura, se tranquilizaba. Si la esposa del general no estaba preocupada, ¿por qué debería estarlo él? Hay un momento grabado de al igual que captura esto, mientras las tropas británicas se formaban para el asalto final. Un joven soldado, de unos 18 años, estaba claramente aterrorizado, temblaba, luchando por cargar su mosquite al borde del pánico. Juana lo vio, se acercó y dijo simplemente: Harry dice que hoy vamos a ganar, y Harry nunca se equivoca. El chico la miró, esbozó una sonrisa, y cuando comenzó el avance, avanzó con el resto. Ese tipo de apoyo moral, y esa conexión humana, importaba. Los ejércitos no son máquinas, son conjuntos de seres humanos con miedos, esperanzas y emociones. Los líderes que comprenden esto, que pueden gestionar la dimensión humana de la guerra, tienen una ventaja que ningún manual táctico puede proporcionar. El impacto a largo plazo de las innovaciones de Harry Smith se puede rastrear a través de lineages específicos del pensamiento militar. Sus ideas no se difundieron al azar, siguieron caminos claros, trazados por individuos y instituciones específicos, evolucionando y expandiéndose a lo largo del camino. Primero, el camino directo a través del Ejército Británico. Los oficiales que sirvieron a las órdenes de Harriet Alifal pararon a comandar sus propias unidades, levando consigo sus métodos. El 31, el regimiento que lideró el ataque en al igual se conoció como los jóvenes aficionados y mantuvo los métodos de entrenamiento de Harry durante décadas. Los oficiales de ese regimiento se extendieron por todo el ejército levando consigo la doctrina de la maniobra rápida. La Escuela de Estado Mayor de Campbell, fundada en 1858, incorporó las tácticas de Harry a su plan de estudios. La formación en cuadro de Smith se enseñaba como ejemplo de flexibilidad táctica. El avance de Valian se convirtió en un ejercicio estándar. El principio de coordinación de armas combinadas se convirtió en un elemento central de la doctrina militar británica. Los estudiantes de Campbell estudiaron la batalla del Fal de la misma manera que los oficiales modernos estudian la batalla de 73 Easting o la operación Tormenta del Desierto como una ejecución casi perfecta de los principios tácticos. En segundo lugar, la vía internacional, los observadores extranjeros estudiaron detenidamente las campanas coloniales británicas. El ejército prusiano, siempre deseoso de aprender de las experiencias ayanas, envió observadores a la India en la década de 1850, estudiaron las campanas británicas, incluyendo la de Aliwal, y incorporaron lecciones aprendidas a su propia doctrina. El concepto de mando orientado a la misión con tácticas de arrasta, que se convirtió en una piedra angular del pensamiento militar alemán, muestra una clara influencia de los métodos de Harry Smith de confiar en la iniciativa subordinada. El ejército estadounidense también tomó nota durante las guerras indias de las décadas de 1870 y 1880. Los oficiales del ejército estadounidense que luchaban contra guerreros nativos americanos móviles consideraban inútiles las tácticas lineales tradicionales. Estudiaron las campanas coloniales británicas para aprender sobre la lucha contra enemigos irregulares. El énfasis de Harry Smith en la movilidad, la persecución agresiva y la rápida concentración de fuerza influyó en las tácticas fronterizas estadounidenses. En tercer lugar, la vía intelectual. Los teóricos militares comenzaron a escribir sobre los principios demostrados en Alwal, el concepto de ritmo en la guerra, de mantener al enemigo desequilibrado mediante la acción continua. Se convirtió en un tema de estudios serios, a finales del siglo XIX. Teóricos como el coronel G. F. R. Henderson en Gran Bretaña articulaban doctrinas integrales de guerra de movimientos basadas en ejemplos como el de Aliwal, la
Evolución tecnológica de la guerra amplificó los principios de Harry en lugar de hacerlos obsoletos. Cuando los fusiles de retrocarga reemplazaron a los de avancarga en la década de 1860, la descarga y el avance se volvieron aún más efectivos porque recargar en movimiento se hizo más fácil, con la aparición de las ametralladoras. El principio de las armas combinadas cobró aún más importancia. Con la llegada de los tanques, se convirtieron en plataformas móviles que encarnaban el concepto de Harry de potencia de fuego móvil protegida. En la Primera Guerra Mundial, se pudieron ver las huellas de Harry Smith en ambos bandos. Las tácticas de los soldados de asalto alemanes, desarrolladas en 1917-18, enfatizan la independencia de las unidades pequeñas, el movimiento rápido y la evitación de puntos fuertes. Todos estos principios Harry había demostrado. Las tácticas de tanques británicas, en particular el concepto de equipos de armas combinadas con tanques y infantería trabajando juntos, descendían directamente de la coordinación de caballería y infantería que Harry perfeccionó. La Segunda Guerra Mundial mostró las ideas de Harry en su máxima expresión. La Blitzkrieg, la doctrina alemana de guerra blind y rápida, consistía esencialmente en descargas y avance con tanques en lugar de infantería, el avance constante. La negativa a dar tiempo al enemigo para estabilizarse, la coordinación de diferentes armas. Todo era puro Harry Smith. Las respuestas aliadas, en particular el enfoque estadounidense y británico en la guerra de movimientos en 1944-45, mostraron los mismos principios, incluso en la era moderna, con armas de precisión y guerra centrada en rígidas, las ideas fundamentales de Harry siguen vigentes. El concepto de ritmo de acción dentro del ciclo de decisión del enemigo es más importante que nunca cuando ambas partes disponen de información en tiempo real. El principio de armas combinadas, que ahora incluye el poder aéreo, los drones, la guerra cibernética y las operaciones especiales, es más complejo, pero sigue siendo fundamental. El mando tipo misión, que confía en los subordinados para tomar decisiones. Es esencial cuando la guerra se desarrolla demasiado rápido para un control centralizado. Let's examine some specific modern examples where Harry Smith's principles clearly apply. During the 1991 Gulf War, the coalition's left hook maneuver into Iraq showed the same principles Harry used at Aliwal. Coalition forces demonstrated with Marine units on the coast, making Iraq think that was the main attack. Meanwhile, armored units swept wide through the desert, struck the Iraqi flank, and rolled up their entire defensive line. The Iraqis were responding to one threat when the real attack hit from an unexpected direction. That's pure Harry Smith. In 2003, the American advance on Baghdad demonstrated Volan advance with modern technology. Instead of stopping to clear every Iraqi position, American units advance rapidly, maintaining pressure, giving the Iraqis no time to organize coherent defense. Supporting units dealt with bypassed positions while the main force kept moving. The psychological impact was devastating. Iraqi commanders couldn't tell where American forces were, couldn't predict where they'd strike next, couldn't formulate effective responses. In Afghanistan and Iraq, special operations forces used Harry's principles of small unit independence and rapid action. Teams would strike a target, quickly exploit whatever intelligence they captured, hit the next target before the enemy network could react. This F3 cycle, find, fix, finish, exploit, analyze, disseminate, is essentially the UDA loop applied to counterterrorism. It's about moving faster than the enemy can respond, about maintaining tempo, about not giving them time to recover. The training required for modern military operations shows Harry's influence clearly. Professional militaries today emphasize mission command, small unit leadership, adaptability, combined arms coordination, all the things Harry emphasized, the crawl, walk, run, training methodology, where complex skills are broken down and mastered progressively is exactly what Harry did when teaching his battalions to execute volley and advance under fire. Understanding why Harry's principles work requires looking at human psychology and organizational behavior. Warfare at its core is about decision-making under pressure. Both sides are trying to impose their will on the other to force the enemy to respond to their actions rather than execute their own plans. This creates a competitive decision-making environment. In such environments, speed of decision is crucial, but speed alone isn't enough. The decisions must be good ones. Bad decisions may quickly just lead to rapid failure.
What Harry Smith understood was that the quality of decisions depends on information, understanding, and organizational culture. Information. If you can see the battlefield clearly while denying the enemy that same clarity, your decisions will be better. Harry's use of skirmishers, scouts, and his own personal reconnaissance gave him better information than his enemies had. The smoke and chaos his tactics created degraded enemy information. Better information enabled better decisions, understanding. If your officers understand your intent and the broader situation, they make better decisions. When they must act independently, Harry's pre-battle briefings, his habit of explaining the why behind orders gave his subordinates the context they needed to make intelligent choices. Organizational culture. If your organization encourages initiative, rewards smart risk-taking and learns from mistakes, it makes better decisions collectively. Harry created a culture where officers were expected to show initiative, where good ideas from any source were welcomed, where the mission mattered more than rigid adherence to orders. These three elements working together created an organization that made better decisions faster than its opponents, and in a competitive environment, that advantage compounds. Your good decisions create problems for the enemy. They must make decisions under pressure with incomplete information, probably making mistakes. Those mistakes create opportunities for you, enabling even better decisions on your part. The gap widens until the enemy organization breaks down entirely. This is what happened at Alwell. The Sikh army started with advantages in numbers and position, but Harry's army made better decisions faster. Each good British decision created a problem for the Sikhs. Under pressure, Sikh commanders made suboptimal decisions. Those mistakes created opportunities for British forces. The cycle accelerated until the Sikh command structure couldn't cope anymore and the army collapsed. Modern business strategy shows remarkable parallels. Companies talk about getting inside the competitor's decision cycle, about organizational agility, about empowered decision. These are the same concepts Harry Smith applied at Aliwal. The battlefield is different, the stakes are different, but the fundamental principles of competitive decision-making remain constant. The human cost of warfare is something Harry Smith never forgot. Unlike some commanders who viewed casualties as mere statistics, Harry knew his soldiers as people. After every battle, he personally visited the wounded, wrote letters to the families of the dead, ensured that those who had sacrificed for victory were honored and remembered. His casualty rates were notably low for the era. Not because he avoided battle, but because he fought smart. At Le British casualties were about 20% of the force engaged, which seems high by modern standards, but was remarkably low for a battle of that intensity in the 1840s. Comparable battles in the Sikh Wars saw casualty rates of 30–40% for the victors. How did Harry achieve this? By ensuring his attacks succeeded quickly. The longer a battle lasted, the more casualties accumulated. Harry's rapid aggressive tactics ended battles fast. The Sikh army at Aliwal was destroyed in about 6 hours. A conventional battle might have lasted days with casualties mounting hourly. Also, Harry's emphasis on fire discipline reduced friendly fire incidents. In the smoke and chaos of black powder warfare, units often shot at each other by mistake. Harry's training, which emphasized recognition signals and careful target identification, minimized these tragedies. His coordination between arms meant artillery rarely hit friendly infantry. Cavalry rarely charged into friendly units. Moreover, Harry's care for his wounded reduced deaths from injury. In an era when battlefield medicine was primitive, when more soldiers died from infected wounds than from the wounds themselves, Harry's insistence on rapid casualty evacuation and proper medical care saved lives. He established field hospitals close to the fighting, positioned surgeons where they could work on wounded men within minutes of injury, and ensured that every soldier knew how to apply basic first aid. This wasn't just humane, it was practical. Soldiers fight better when they know that if they're wounded, they'll be cared for. The knowledge that your commander values your life, that he won't waste it needlessly, creates loyalty and morale that can't be bought or commanded. Wana played a crucial role in battlefield medicine. She organized women camp followers into nursing teams, trained them in basic medical care, and positioned them near the fighting where they could help wounded soldiers immediately. This was revolutionary. Women near a battle were almost unheard of, but Hannah proved they could save lives. After Aliwal, several soldiers credited Hannah and her nursing teams with saving their lives. A sergeant of the 50th Regiment, wounded by a musk ball through his shoulder, wrote in his memoir, "I lay on that field, certain I would die. Then I heard a woman's voice speaking in accented English, telling me I would be fine. Hands lifted me, cleaned my wound, bound it properly. It was Mrs. Smith and her ladies. Without them,
I would have bled to death before reaching the surgeons. These human touches, this care for soldiers as people rather than just military assets, they defined Harry Smith's command style, and they made his soldiers fight harder, not from fear or compulsion, but from loyalty and trust. Harry's later career shows how the principles he developed at Aliwal could be applied in different contexts. As governor of the Cape Colony in South Africa from 1847 to 1852, Harry faced a different kind of challenge, not military conquest but colonial administration and frontier defense. The Cape Colony frontier was volatile. British settlers, Dutch BS, and various Xhosa groups all competed for land and resources. Raids, counter-raids, and occasional larger conflicts were constant. Previous governors had tried to solve this through military force alone. Punitive expeditions that created resentment and more conflict. Harry applied his military principles to civil administration, rapid response to problems rather than letting them fester, flexibility in approach using negotiation, sometimes force when necessary, clear communication of intent so that local administrators could handle situations without waiting for approval from Cape Town, combined efforts, military and civilian working together rather than sequentially. He also applied his humanitarian principles. Rather than treating native populations as enemies by default, Harry tried to understand their concerns, address legitimate grievances, and use force only when other options had failed. This wasn't popular with many British settlers who wanted a governor who would simply crush any native resistance, but it was effective. The frontier became more stable under Harry's administration than it had been in years. However, Harry's governorship wasn't entirely successful. His humanitarian approach to native policy conflicted with the desires of British settlers for native land. His attempts to enforce limits on settler expansion into native territory created powerful enemies. Eventually, political pressure forced his recall to Britain in 1852. This failure taught Harry an important lesson. Military principles don't always translate directly to politics. In battle, success is clear, you win or you lose. In politics, success is subjective. Different groups want different things. Satisfying one constituency means disappointing another. The rapid decision-making that works so well in warfare could create political problems when stakeholders wanted more consultation. Still, Harry's time in South Africa had lasting impact. The towns of Harrismith and Ladysmith, named after Harry and Wana, still exist. Some of the administrative reforms Harry implemented, particularly in frontier defense and native policy, remained in place for decades, and Harry himself learned lessons about the limits of military thinking. Lessons that made him more thoughtful about when force was appropriate and when other approaches worked better. Returning to Britain in 1852, Harry spent the last years of his active career in various administrative positions. He was promoted to full general in 1854, recognized with numerous honors and consulted on military reforms, but he was never given another field command. Partly this was due to age, he was in his mid-60s, partly it was politics. He had made enemies among the powerful, and partly it was changing times. The British Army was entering a new era and Harry's methods, while influential, were becoming historical. The Crimean War, 1854-1856, must have frustrated Harry enormously. He watched from England as British forces in the Crimea suffered from incompetent leadership, outdated tactics and administrative chaos. The disasters of Balaclava and Inkerman, the suffering of the siege of Sevastopol, all might have been avoided with better leadership. Harry wrote letters to friends and military journals offering advice, suggesting reforms. Some of his ideas were adopted, but too slowly to prevent the catastrophe. The British Army and the Crimea eventually won, but at terrible cost. Harry knew it could have been done better, faster, with fewer casualties, but he was too old, too politically tarnished to be given command. Yet even from the sidelines, Harry's influence continued. Young officers who had read about Aliwal, who understood Harry's principles, were slowly rising through the ranks. They carried his ideas with them, applying them in new contexts, developing them further. The seed Harry had planted at Aliwal was growing into a tree with many branches. As Harry entered his final years, he spent time writing his memoirs and reflecting on his career. His autobiography, published in 1901, long after his death, reveals a thoughtful, introspective man who understood both his achievements and his limitations. He wrote honestly about his mistakes, the campaigns where his aggressive instincts led to unnecessary casualties, the administrative decisions he regretted, but he also wrote with pride about his soldiers, the men who had trusted him, followed him, fought for him. The memoirs are full of stories about individual soldiers, acts of courage, moments of humor,
the bonds that form between men who face death together. Harry the general never forgot Harry the young officer leading riflemen at Bad Jaw, sleeping in muddy camps, sharing hardships with his men. His relationship with Hannah still strong after 40 years of marriage shines through the memoirs. He wrote about her not as a footnote to his career but as an equal partner, someone whose judgment he trusted, whose courage inspired him, whose love sustained him through decades of war. Their relationship, scandalous in its origins, had become one of the great love stories of the Victorian era. Harry Smith died on October 12, 1860 at his home in London with Juana at his bedside. He was 73 years old. The cause was natural, his body simply worn out from a lifetime of campaigning in harsh climates. Juana survived him by only a few years, dying in 1872. They were buried together, as they had requested, in a simple grave with an equally simple headstone. The funeral was modest by Victorian standards for a lieutenant general. Harry had requested no pomp, no military ceremony, just a quiet burial, but thousands attended anyway. Soldiers he had commanded, officers he had trained, civilians whose lives he had touched. They came not because protocol demanded it, but because they wanted to honor a man they genuinely respected. In the decades after his death, Harry Smith's reputation went through phases. Initially, he was remembered primarily for a Lee Wall, a colonial battle against a non-European foe, impressive but not on the level of Waterloo or Trafalgar. Military historians acknowledged his tactical skill but didn't see him as a major figure in British military history. Innovative without being reckless, confident without being arrogant. In our modern world where competition is fierce in every domain, where success often seems to require sacrificing human values, Harry Smith's example offers an alternative. You can win with honor, you can compete with integrity, you can be excellent in your field while remaining decent as a human being. These things aren't contradictory, they're complementary. So remember Sir Harry Smith, not just for his tactical innovations or battlefield victories, but for showing us a better way to strive for excellence. Study how he thought, how he led, how he treated others. Apply those principles in your own life, your own career, your own challenges. The specifics will be different, the context will be different, but the fundamental lessons remain valid. Excellence is possible, innovation is achievable, success can be won with honor. Harry Smith proved all of this on a battlefield in India nearly 2 centuries ago. The proof remains valid today. This has been British History, exploring the stories and figures that shaped our world and continue to influence us today. If you found this deep dive into Harry Smith's life and innovations valuable, share this video with anyone interested in leadership, strategy, or military history. Remember, the past isn't just about dates and battles, it's about people who faced challenges, made decisions, tried new things, succeeded and failed and learned. Their stories can teach us, inspire us, guide us as we face our own challenges. Harry Smith's story is one worth knowing, one worth learning from, one worth sharing. Until next time, keep exploring, keep learning, keep striving for excellence with honor. History isn't dead, it's alive in every principle we apply, every lesson we learn, every time we choose to do something difficult because it's right. And sometimes, if we look closely enough, we can still see Harry Smith riding beside us, showing us the way.